Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, nous avons atteint le palier des 100 subs qui, sous marque, marque d'une pierre blanche, notre reprise sportive après combien d'années de non-sport? Je sais pas, mais en tout cas voilà, moi mon sport c'est le yoga. Et j'ai pas pratiqué de toute la grossesse, c'est évident, de toute l'après-grossesse pour l'instant non plus. Et même encore avant, avec les confinements, tout ça, on pouvait pas dire que j'étais hyper active. Bah oui, j'ai besoin de mon MacBook pour avoir l'image en même temps que vous. Je vais essayer de me synchroniser. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, nous allons partir dans le vif du sujet. Nous réalisons devant vos yeux ébahis le challenge 30 jours de Yoga with Adrienne, qui est une créatrice youtubeuse en fait, prof de yoga. Son challenge s'appelle Move, je sens que ça va bouger, et aujourd'hui on fait le jour 1, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vais essayer de synchroniser le lancement. Hello everyone and welcome to Move, your 30-day yoga journey. I'm Adrienne and this is Bon, j'ai une fraction de seconde de décalage, mais c'est ok. I think I can speak for him, but I am so glad that you are here. You made it. Et comme ça, je vous vois aussi avec le chat. Showing up. So hop into something comfy for day 1. J'ai quelque chose de confortable, c'est génial. Allez, c'est parti. Je me suis log dans la catégorie sport aujourd'hui. Première fois que je fais ça. Move. Ouais, on va faire ça, ouais, sans problème, ouais. All right, and here we are. Come on down to the ground. We're going to begin in a nice, comfortable seat. You can sit up. Comment ça, le focus fait... je suis floutée? Walk if you like to lift the hips. We're looking to find length in the spine here, so nothing too crazy, but Ouais. you might Ça find bouge un right peu. away that it Ça a l'air d'être pas mal. is really easy to slip into this comfortable seat. J'aurais dû mettre le chat de l'autre It côté. feels kind of challenging already, and just know that whatever you're landing here with is good. It's all good. The most important thing is that. Tout va bien. Vous êtes dans le Yoga Challenge. And so here we are. Take your time getting settled in. Je crois que je vous ai pas éteint la musique d'ambiance. La meuf très concentrée. Because as you're ready. Non, mais parce qu'il faut que vous entendiez Adrienne quand même. C'est C'est bon, cette fois je commence. La détente est réelle. You can allow your hands Nice and tall. just to rest gently on the knees or the thighs. Genoux. And we're just gonna take a little bit of a like slow moment here, a still moment before we get moving, to notice what it feels like to show up for ourselves, to be here today. Je suis là, ici et maintenant. Thank you so much for saying yes to this journey. Yes. JPP de moi. Showing up for yourself. Start Je suis to trop gently contente de notice your faire ça. breath, and if you feel comfortable, you can close your eyes here. You may notice just how hard it is to be still. You may notice that your breath is short, maybe even a little shallow, and just see if you can. Oui, elle a un slowly chien. begin to Il s'appelle invite that Benji. breath to have a little more depth. C'est son assistant professeur de yoga. The inhale and lengthening the exhale. Inspire. Waouh, je viens d'expulser l'année 2021 là. Again, just taking a moment to notice what it feels like as you show up here today. Because we're really here gathered to move in a way that feels true. Je vais avoir des courbatures, c'est sûr. Depuis le temps que j'ai pas fait de sport.
to start to deepen our Bonjour relationship Caribou. or continue to deepen our relationship. Bonne année à vous tous. C'est vrai que je l'ai pas fêté aujourd'hui alors que j'avais dit que c'était jusqu'à aujourd'hui inclus. Moving in a purposeful way, moving with intention. Je sens ma colonne. Relationship with the brain and the body. J'ai l'impression d'avoir un fil, genre qui la tire vers le haut. Je me suis jamais tenue aussi droite de tout 2021. 2022, c'est vraiment le nouveau départ, quoi. On the mat and off the mat that feels like you're working for yourself rather than against. Ça va, vous? I'm so honored to be here with you to L'année de la droiture, ouais, d'une certaine manière. through this journey. Relax your shoulders. Tuck your chin slightly. Now draw your navel in and up just a bit to encourage more length in the spine, perhaps a gentle lift in your heart. And we'll get into the how a little bit later this week, but just notice how you bring the palms together here. So I'll invite you to bring the palms together. Tout à fait, je vous fais du yoga. Palm to palm again, we C'est dans lift le the titre chest de up, l'épisode. take a deep breath in. On va pas faire que du yoga d'ailleurs aujourd'hui. On fait du yoga pour se réveiller, c'est l'échauffement. Et ensuite, on parlera un peu comme d'hab pour délier notre langue, comme si j'ai commencé. Et après, on fera un jeu vidéo, parce que c'est lundi, c'est l'indé. Maybe you finish the sentence, I am here because. Je suis là Or parce maybe you que quietly repeat the affirmation to yourself. je veux me remettre au sport. Because that is enough. Take a deep breath in. Get a nice active breath out here. Je reçu un texto. And then we'll keep that nice deep breath going. On m'envoie un message, genre, qui se que je suis pas joignable. Always comes first. Let the movement come from the breath. You can open your eyes if you haven't already. We'll release the hands, bring them to the tops of the knees. And we're going to inhale. Ah, ça commence, on bouge, on bouge. Heart forward, just moving in a gentle circle here. Exhale. Oh là là. Oh, je me sens tellement raide. Forward. Oh, d'un côté, ça fait du bien et de l'autre, c'est très étrange comme sensation. Exhale, come back. Now reverse your circle. Inhale, come forward. Oh, et on inverse dans l'autre sens. Continue to notice how you feel. Oh, je craque, je craque. So maybe Vous avez entendu craquer, bordel. Je suis tellement raide. And also letting go of. Je vais transpirer, c'est sûr. Je transpire déjà, juste avec des petits mouvements. Ah, c'est étrange. Ah, ça fait du bien à ma colonne, je vous jure. This presence will help us in kind of looking at how je suis tellement dévertie. En fait, je suis en train de me remettre. C'est mon dos qui était coincé. J'ai l'impression que je suis en train de me le remettre en place. Ou je suis en train d'aggraver la situation. Je sais pas. Ah, ça y est, ça commence. Tabletop position, la position de la table. Your wrists are underneath your shoulders, and then we might even turn the wrists and the hands just a little bit out externally. Tu as une vidéo, tu fais les exercices par toi-même. Bah, vous voyez pas la vidéo? Benji is already super. Elle est dans le coin en haut. Je sais, vous êtes concentrés sur ma personne. Attendez. Ah, il y a un meuble. Faut que je vous tourne un peu. Vous avez vu, j'ai enlevé le cododo aussi. Ah non, je peux pas. Ah, je peux plus. Ah, ça je peux. Good, and inhale, drop the belly. Open the chest, look forward, claw drop the belly. Tombe le nombril, elle a dit. Now start to really sync up with your breath. And find je vais faire des bruits bizarres. So maybe today it feels good. Really je souffre un peu là tout de suite. Pourtant c'est rien. Oh là là, il était temps que je m'y remette. A bit of a rhythm.
with your breath. La voyez venir, la suite du lac, Néo va se plaindre des courbatures. And then on your next Tout à inhale, bring fait. it back to Je a crois que nice c'est le programme. neutral spine. We're going to take the left fingertips, left palm, and just turn them out. En position and then neutre. in. You might stop at out if you're like, okay, that's enough for me. That's a good enough stretch. Otherwise, we'll work in time to bring the fingertips in towards the left knee. And then nice and easy, we're going to take a gentle circle one way and then the other. Remember to always peek at me when you need to, but know that Je triche, je suis carrément hyper laxe. Love and intention into guiding you with the sound of my voice so you don't have to have your eyeballs glued to the screen. J'ai plus de motivation que vous, mais peut-être ça va vous donner la motivation, tu sais, je sais pas. Turning the right fingertips to the right edge of the mat. Can stop there, or maybe all the way in towards your right knee. And then nice and easy, keep breathing here as we move gently in a small circle one way. And then the other, just stretch. Est-ce que j'ai la main à l'envers? Eh oui. The fingers, the wrists, and the arms. Moi, je suis restée sur la première position, assis en tailleur. Peut-être que demain, j'attaque la deuxième. Release that and back to that nice table position. So draw your Ça, vous navel pouvez le up faire to the assis sur votre spine chaise. here to lengthen the low back. Then if the head is dropped, no problem. Imagine a string pulling you forward so that your neck is nice and long. And if you've been practicing for a long Une time, ficelle qui nous you can tire. always refine Dani, this vous faites rire. sensibility of kind of Tout va bien. knowing when the crown to tail is integrated and connected. And it's okay to honor, in fact, it's more than okay. You should Attendez, pour honor the l'instant, je natural suis juste à curvature of quatre the pattes spine. et We're just creating j'ai mal au genou. awareness of the spine. It's going to help us move throughout the whole Non, mais c'est pas à genoux sur votre chaise, tout va bien. stable. It will also probably improve your Je crains la position du chien tête en bas, comme on l'appelle, parce que pour le coup, c'est très étirant et ça fait longtemps que je l'ai pas faite. And then just to play with this tabletop position a bit, this is optional, but we'll curl Oh the là toes là. under, inhale Je in sens qu'on and y va. exhale. Exaggerate that lift of the navel to the spine as you lift your knees. Ah non, on fait juste la table. Oh bordel, ça m'engage les abdominaux. Inhaling in. Salut, je le fais avec toi, mais j'ai mal au poignet comme ça. Bon courage, Lou. Again, inhaling in. Oh bordel. Filling the lungs with air. And exhaling Oh, out. je You respire. might start to shake here. Rigorously, even one more breath cycle. You got this. Stick with Oui, it. je shake, Inhale je in. shake. Exactement. And exhale, release the knees. Keep the toes curled under. You're going to step on the heels. And you're just going to... L'éléphant qui tombe sur son tapis. Nice and easy, kind of a little wave, just a little... Oh merci, ces positions de soulagement là. relief. I'll let you Ah know oui. some of these things right away. Ah, so ça, that c'est- ça, they're c'est bien. available to you anytime when you take a C'est bon, break. je suis fatiguée, elle m'a eu. To practice listening to your body by responding in a different way. J'ai juste fait la table surélevée, tu sais, I am showing or inviting us to do on the video. pour avoir la progression du jour 1 au jour 30. Hands come forward. When you're ready, take a deep breath in, spread the fingertips. Ici, tout à fait la torture. My downward Oh, je sens qu'on y dog. repart. My actual downward dog's pause here, but when you're ready, send the hips up high, nice and slow. Ah, Downward le chien facing tête en dog. bas. Claw through the fingertips. Le chien tête en bas. Bend your knees. You're gonna Ah, pull it out here, nice and slow. Stretching through the feet, tout va bien. the ankles. Breathe deep. The calves get a nice stretch through the backs of the knees. Find support by clawing through your fingertips, taking pressure out of the wrists as we continue to pedal it out here, stretching through the hamstrings. Breathe deep. Maybe hips move a little side to side. You feel it through the hips and those strong glute muscles that are only going to get stronger as we move Oh, ça here me together tire à l'arrière du genou. on this journey. Coucou Aka.
Then draw your navel in and up. Feel that lengthening through the low back. So we're not dumping. Tu peux toujours adapter les mouvements aux débutants. Genre là, si je peux pas tendre, parce que j'arrive pas trop à faire moi aujourd'hui, tu vois, bah, je vais juste plier et c'est ok. Those core muscles, hugging those low ribs. Et là, en faisant des hop. Nice and wide. So the hands are nice and wide to assist you. Salut vous. À des terres, lundi matin, début de l'année. Non, moi j'arrive pas là. Bah c'est pas grave, on touche pas les talons. Le but étant de faire toucher les talons, mais il faut pas. Tu vois, il faut que ton dos continue à rester plat. Donc si je vois que mon dos, je suis en train de l'arrondir pour toucher les talons, ça sert à rien. Autant avoir les trucs un peu en suspension et progressivement, ça viendra. Le yoga, c'est pas une compétition. Faut vraiment aller. Tu vas au mieux. Tu vois, t'es pas obligé de te mettre forcément dans l'inconfort. Good. Inhale in here, look forward. Exhale, bend your elbows. Try to keep them hugging into your side body as you lower them. Taking a few belly and then drag the hands in line with the shoulders. Press into the tops of the feet. Press down through your pubic bone. La chute était un peu. Our foundation here as we squeeze the elbows. Nice gentle lift here as you inhale. Faudrait que je vous mette le chat de l'autre côté en fait, dans l'absolu. Pour demain, vous serez de l'autre côté. So press into the earth. And then breathe into your belly and feel the movement that breath creates. Here we go. Inhale. Sentez le mouvement que ça fait. C'est vrai que c'est agréable. Curl the toes under, press up to all fours, and then send it back. We're going to bring the toes together, send the hips back towards the heels. Child's pose. I want you to make sure you ma position préférée. This is a great place to come to when you want to slow it down. Voilà, adieu. And take a moment maybe to just be with your breath. Je vais avoir le front rouge. You can come here at any time. I love this. This is like a little love cave in my mind. Press into the tops of the feet, press into the hands. Let's bring it back up to that tabletop position. Every time we come to this neutral spine, you get an opportunity to kind of reset and find your core. Je pense que je vais avoir des courbatures, oui. The crown of the 5 secondes et forward, the awareness of the tailbone. En vrai, ça me fait du bien. Je transpire un peu, mais ça me fait du bien. Or half plank. Oh, check. And then back up to downward dog. Ah voilà, tu vois, ça c'est, si t'arrives pas à tenir en planche, tu peux faire comme ça. Et c'est reparti. Exhale, lots of love out. Attendez, faut que je coince mon t-shirt. Nice foundation in the hands here, pressing through the fingertips, the knuckles. We're going to anchor through the left heel strong as you inhale, lift the right leg up high. Three-legged dog. Good. Bend your right knee. Attendez, faut que j'avance. Stack your right hip into your left hip by opening your right knee up and towards the ceiling of the sky. Je perds. Oh my god. Good. Then we'll work to square the shoulders here in time. But just for today, you can explore here, just feeling it out. Maybe this is the first time you've ever done this. Three-legged dog, opening up like this. Breathe deep. Remember the breath is your anchor. Pourquoi elle fait ça? D'accord. We'll straighten the right leg out. Three-legged dog. Take a deep breath in. Lift your right heel just a bit. Activate the glute. And then slowly, steadily, we're going to sweep the right foot all the way up and forward into a lunge. Lower your left knee to the ground. À l'intérieur? Loop the shoulders forward, up and back. And if you like, you can keep the fingertips on the ground if this is really intense for you. Maybe this is the first time your body's done this in a long time. Or maybe ever in your adult life. So stay nice and low. Honor that beautiful moment that you're here for today. But there is an option to pull the right hip crease back and inhale, lift the hands together, heart lifts up. And then maybe roll the shoulders back again, everybody. Je tiens sans les mains. Take the chin to the chest. And then lift the chin to the sky. Good. Slowly release. We'll all come back together here. Chest to the sky. Lift the back knee. And on a big inhale, you're going to
Press away from the mat with your left hand as you reach your right fingertips up towards the sky. Big twist. Inhale, crease back. Reach the left heel towards the front edge of the mat. Front knee is over the front ankle here. You got this. Big breath into all four sides of the Regarde sa torso. main. Good. Wiggle the right fingertips, and then on your exhale, slowly guide the right hand. Et back ça down to the descend. side. Et on la Lower the left repose. knee. Then we're going to straighten the right leg. Pull the right hip crease back. Oh non, j'aime pas ça. Inhale in, and then exhale. Bend your right knee. Find this beautiful stretch here. Feel Plier the le genou quand même, donc tu vois. from the foot to the ankle, to the knee, to the hip. Nice, and then we'll roll it all Ouais, the je way sens la through. connexion. Flex the back knee. Step Je the sens right mes toes tendons, back, ouais. And then send the hips up high, downward facing dog. Good. J'avais oublié leur Inhale, anchor existence. through the right heel, lift the left leg up high. Three-legged dog, press into both palms evenly. When you're ready, bend the left knee, stack the hips, feel that big stretch. Press away from your yoga mat. Tout So va you're bien. pushing away Ça va, vous? from the earth. And if you're shaking here, you're trembling, you're getting discouraged, this is what we're here for, checking in, building strength. Find that presence. Let your breath serve as your willpower. Ah, c'est mes bras, moi, qui me font mal, wesh. And then straighten the left leg. Tout va You bien. got this. Inhale, lift the left heel up just a bit. Take the glute. Good. And then slowly scooping it forward. Lowering the right knee. Front knee is pretty much always over this front ankle. Ça va? Careful not to go too Tout far. va bien chez vous? There are instances maybe later on the practice where we can do that, but mostly On fait du we're sport. going to be here. All right. And then you're staying nice and low. Maybe you're walking that right knee back if you need a bigger stretch here. An option to bring the palms together. Find your quadriceps here. Lifting up from the pelvic floor, maybe. You got this. All right. Dropping the chin to the chest. Strong legs. Strong legs, strong base. Building everything from the ground up and then looking up. Ouh, ma base est très You forte. got this. Honoring the breath. So if you stop breathing due to something that I've cued, maybe take a step back and find your breath again. Relax your shoulders. Take a breath in. J'ai l'impression de faire une prière pour que ça s'arrête un peu. Hands back to the mat. Here comes our twist. So lift the right knee, reach the right heel back. Pull the left hip crease back. Press away from your yoga mat with your right hand. And then inhale, left fingertips to the sky. Front knee over front ankle. Strong legs here. Breathe into your belly. Big twist here. Ah oui, respirer par le ventre, elle a dit. C'est vrai que faut y penser, quoi. That length, that integrity in the spine. Inhale, reach the left fingertips, wiggle them, and then exhale, slow and steady, guide it back. Awesome. Right knee comes to the ground. We'll Et on straighten through pose the la left main. leg. You can On va se even retrouver à tirer la jambe du devant, c'est with your sûr. left thumb, just to get a feel. And then bend your left knee and breathe here, a couple breaths. J'ai l'impression que cette jambe, c'est plus facile ou j'y mets moins de bonne volonté, je sais pas. And the experience is really coming from D'habitude, c'est pas mon côté le plus souple pourtant. right? It's a little bit challenging to catch up with the things I love the most about yoga. Ah, mais elle fait ça autour là. The breath in last. So try to start with the breath here, especially on day one. And if you've been practicing for a bit, this is a great opportunity to refine, to kind of come back and find more depth of breath as you initiate movements and soften, of course. Okay, here we go, rolling through. Back knee lifts, plant the palms, step the left foot back, plank pose. Inhale La in, planche. exhale, downward facing dog. Now let's move with the breath. Et le chien Inhale, lift tête en the bas. right leg up high. Exhale, bring it forward. Qui est plus facile, arriver à la fin de la séance déjà.
And inhale, reach both fingertips forward, up and back. Ah, j'ai raté un truc. Beautiful. On Big breath rattrape in le here. retard. Exhale to bring it back down. Pull the right hip crease back, straighten the front leg as you inhale. Ah, là, il y a du mouvement, là. Exhale, bring C'est it le back même to mouvement que one. tout à l'heure, mais Good. version Plant the palms, dynamique. step it right back to downward facing dog. Sorry, Benji. Inhale, lift the left leg up high. Exhale, step that left foot forward. Lower the right knee. Here we go. Squeezing your thighs towards the midline as you inhale. Sweep the fingertips up toward the sky. And exhale, bring it down. Send the hips back, straighten the front leg. Inhale, look forward. And exhale, rolling through the left foot. Excellent. Plant the palms, step it back to C'est quand même plank. plus facile quand c'est dynamique, genre. Exhale, lower to the ground. Inhale for your cobra. Nice and slow. Je suis pas tombée comme un caca. Exhale, release. Beautiful. All right. Les abdominaux étaient engagés dans la Just mission. onto your elbows, shift your hips to one side, and we're gonna roll onto our backs. Yay! When you get there, hug your knees into your chest. Je vois pas ce que tu fais, Adrienne. Side as you maybe snuggle your shoulder blades down and underneath you. And if you're like, what does that mean? There's space between your shoulders and your ears. J'aime trop. All right, then find stillness here. You can hold on to the knees here or the shins, or even hold on to your pant leg. So find what feels good. Ça va, vous? And then take a deep breath in, and on an Ah, vous pouvez le exhale, faire sur votre just chaise, tu lift vois. the head, the neck, the shoulders up. Coucou, monsieur Zelboul. And your version here. No qui roule de Maybe Waspamous. feeling that contraction in the core muscles. Tomorrow we will fire them up a bit more, but don't be afraid. Tu sens que j'ai une maîtrise de la position fétale. Merci pour le sub, monsieur Zelboul. Feet, bring them down. Just walk them to the outer edge of your mat and just windshield wiper the knees one way and then the other. D'un côté et de l'autre. And then you can allow the knees to come in, just kind of knock together. So you can rest your legs, they can touch, or you can extend the legs out long, so your choice. Or you can even bring the soles of the feet together to end in a little reclined cobbler's pose. So find a shape that feels great for you to Comment end se in met? today. Je sais pas, And trop de I'd choix, like to tu le invite choix là. us to bring our hands onto our bodies. So bring your right hand Ah, to c'est your la fin. belly and your left hand to your heart. And close your eyes. Ma And right gauche away, cœur, take a ma deep droite breath ventre. in. Feel how that inhale can move you. And it can change you. And same with exhale. Feel how it can move you. And how it can transform you. Continue to feel your breath here for just a moment. C'est ma position préférée. Really inviting in C'est some sûr. gratitude, really for you. Je suis trop fière de moi. Je me sens bien, mon corps bouge. We've already begun. Ah, ça m'a fait du bien de ouf. Day one is practically in the books. Ça va devenir un rituel, je crois, tous les matins. Allez, hop, hop, hop. I almost said that like I had an accent in the books. I don't know what accent, but it's such an honor and a privilege and a pleasure to embark on this journey with you. I have a lot of fun things in store. The hardest part is getting here. So keep that in mind. Je vais m'endormir. Kind to yourself. Je sens, tu vois, je suis là, je suis en mode... oh, on est bien là quand même, hein. With all the love. Keep Et les nuits sont compliquées chez moi, alors bon. Take a deep breath in. And as you exhale, sigh it out through the mouth. Vous avez peur que je pète? Au pire, ça fera un bon clip pour les best-of. Bring the palms together. Et de deux, c'est ultra naturel, tu sais. Palms right up to the forehead. Vaut mieux qu'il soit dehors que dedans. Area.
C'est Shrek qui l'a dit et je trouve que c'est des paroles pleines de sagesse. En plus, en vrai, je peux pas être traumatisée de péter en live devant vous si jamais ça venait à arriver. Parce que j'ai déjà eu cette honte de paix en public. Au collège, c'est pendant les pires mauvaises périodes, en gym, à l'école. Et c'était pas un paix du cucu, c'était un paix de fouf. Sur les premières utilisations du tampon, tu vois. Est-ce que j'avais fait de rentrer de l'air en même temps? Je ne sais pas. Mais du coup, là oui, c'était la honte, tu vois. Et en fait, d'avoir vécu ça, bah c'est ok. On s'en fout, tu vois. Merci, c'était trop bien. C'était l'anecdote yoga. Tada! Jour 1 effectué.